Yeah. Disappointing decision. They said the notice is valid, you sue the wrong party, they can come and destroy. You sue the wrong party. Although I said the party is coming to destroy my house, I can't sue them. Stupid decision. Anyway, okay, Arul. Sorry, what's the story? DBKL's application to strike out is allowed on the spot. The courts stated that DBKL is the wrong party. Although DBKL is coming to destroy these houses, they are the wrong party. Although they are acting for the state, they are the wrong party to be sued. So this is the decision of the court, which indicates clearly that there is no recognition for estate workers. There is no recognition for the toil and hard work done by these generations of estate workers. Estate workers have no rights in this country. Estate workers have been promised so many rights as workers. All this, end of the day, means nothing. The ministers who have spoken, the mayor who has spoken, the various ministers, deputy minister of Wilayah Persekutuan has come and spoken to say that we recognize them as estate workers. We will not use the emergency ordinance. All that amounts to nothing. Essentially, what they're saying is that you, Bukit Jalil estate workers, have no rights. We do not respect you. You have nothing. You're worse than a mere squatter. That is what the decision says. Thank you. So next step is what? Ask the activists. Thank you, sir. Harul. Please appeal, of course. Well, okay. I think legally we are going to appeal lah. We're going to appeal the decision, and we, as we said earlier, we think this need a political solution lah. And we, as we told earlier, that we have already sent Najib a memorandum on the 4 acres of land, and Najib has not come back with a decision on it. Just to reiterate, in Kampung Buah Pala, the people also lost the court case. It's a political solution which ensured the Buah Pala people got their housing. So I think similarly here, you see, what is very sad is, it is basically they are using a technical argument to finish off issue of fundamental rights of livelihood, you see. Because these people have lived there for generations. 4 generations of plantation workers. Case have been struck out, which means tomorrow or even today, DBKL can come and demolish their house simply because they say you sue the wrong party. I mean, how can you sue the wrong party? You can only take action against the party who is. What I understand from what Raghu is saying is that they may be saying that we should sue the Jabatan Agama Islam or what, which is nonsense, because the party which is going to demolish their house is DBKL. So we have to sue DBKL. And I think this the way this whole thing is happening, because the case is supposed to be in October, and the same if we win today, this same judge will need to actually sit down with 41 people to have to go through a full trial. I think the judge is simply lazy to go on for a full trial. They have decided that, you know, using a technical argument and finish off the. But I think as far as Bukit Jalil is concerned, I mean, we are going to fight till the end lah. You know, the end, the court does not determine the end of the struggle. It basically saying legally we'll appeal the case, of course. We'll appeal to higher authorities. End of the day, DBKL is under the government. The government, any demolition of DBKL, the government is responsible. That means they do not respect the 4 generations of plantation workers struggle, or, you know. And this is a very bad day lah. And this is the first case in history where an emergency ordinance is used on plantation workers. There's no emergency ordinance, though we say emergency ordinance itself is draconian, it has been used on squatters.
but this is the first time in history where emergency ordinance is used on plantation workers. I mean, this is a very bad precedent, you know, and I want to know, MIC, having two ministers today, supposed to be more powerful, and I mean, what has MIC got to say about this? You know, and being part of the government, they are equally responsible for whatever happens to Bukit Jalil. So if DBKL comes like tomorrow to try and demolish the homes, what can you do? We will stop it. We will stop it because we are going to stop it because we feel our problems are not resolved. Houses have not been, the 4 acres of demand sent to the Prime Minister has not been replied. The only reply we got from the Prime Minister's office is that they are studying it. So, you know, we are seeking a political solution. And I told you earlier, like Buah Pala is same. People have lost the case, all the cases, but the Penang state government made, you know, they gave a political solution. So similarly here, we demand that the government intervene and resolve this issue. When was the memo sent to Budget again? 22nd of March. 22nd of March. 22nd of March. Yeah. And so far no reply. And we have sent reminders after that, you know. We sent reminders after Do you that. think that the judge is being very biased in this particular case because not even hearing was given? I think this is basically, The poor people. yeah, I think that's a good answer because I think there is no, the justice system supposed to protect the weak lah, you know, ideally lah, you know. But what is happening today is just by not giving them a right to defend themselves, you know, not given a right for a trial is a problem. Here they're not allowed to, the case is not allowed to be tried. Initially this case is supposed to be in October. Because now no trial, it's been brought forward, they want to strike out, they struck out the case. I mean, we will defend it. If they break the house, we'll rebuild the houses. You see, in this case, in Bukit Jalil case, the cemetery is there, the school is there, the temple is there. Okay, everything is there, and they want to remove the people away. What logic does it mean? For the government to actually just solve this part of it, you know, they say we are not touching all the tree there. That's all given to them. But not giving all this thing, but taking away the 41 families, nonsense. Does it make sense? Yeah. So you're obviously terribly disappointed. What is the resolve of the residents of Ladang Bukit Jalil? What are you going to do now? We will go to fight for our right. So we are very unhappy lah. This court is not justice lah. So the poor people every time we suffering. When we come for the court case, they must go for a trial. We shouldn't strike off the case because these 41 family are not immigrant. They are ex-aid workers. They already contribute for the country. For 80 years they was there. 4 generations they was there. They were strike up like this. This case must be go on trial. We are unhappy lah. We will fight until the end, until we get our right lah. No, Speechless. add on to, I'm speechless in fact. This is something is really disappointing, you know. As according to Mr. Aruchalan, what he have said, to add on a few things. This is the first estate has been issued emergency ordinance. I think what I feel, I think our country is not going through emergency period now. Maybe we are going through, maybe our country is going, having a war against corruption. Because what I feel, I was born at estate. To see this, I'm already close to be 60. And they say, these estate people are squatters. I think it's totally a corrupted government is doing this. But it's sorry to say that, Being a citizen of this country, I want to see my government is corrupted, I feel very embarrassed. I don't want to see further. Thank you.
3 file பண்ணுவோம். 3 file பண்ணுவோம். ரீட் பண்ணிட்டு உண்டை கொடுப்போம். என்னது No ending lah. There's no ending. endingங்களா ஃபைட்ங்களா? Not no ending. There's an end. பயம் அதனால் வந்து அந்த கேஸை வந்து டெம்பரரிலே முடிச்சிட்டாங்க. இது வந்து இது இல்லைன்னு உண்மையிலே அந்த கேஸ் ஓடணும் வந்துருங்களா? என்ன என்ன அரசாங்கம் என்ன கோர்ட்டுன்னு தெரியல. நல்லா நினச்சிங்க. இதுதான் மனசில் எல்லாம் ஆழமாக பதியணும் உங்களுக்கு. இதுதான் இந்த மலேசியாவில் நடந்துகிட்டு இருக்கு. நடக்குது பணக்காருக்கு நடக்காது, ஏழைங்களுக்கு தான். ஏழைங்க வயிற்றுல தான் அடிக்கிறானுங்க பாருங்க. இது ஏன் ஒரு ட்ரையலில் விட்டுருந்தா எல்லாம் பிரச்சனையும் முடிஞ்சிருக்கும் பாருங்க. எல்லாம் விசாரணையில் வரல பாருங்க. விசாரணை எல்லாரையும் இது பண்ணுறாங்க. அப்போ மேலே ப்ரெஷர் பாருங்க அவங்களுக்கு. இது தூக்கி போடும் அந்த கேஸை. ஸோ ஏழைங்களுக்கு தான் அந்த நிலைமை. இதனால் நம்ம வந்து போராட்டத்தை தொடருவோம். நம்மளுக்கு கேட்டதை வந்து கிடைக்கிற வரைக்கும் போராட்டத்தை தொடரும். சரிங்களா? அது ஓகே. நம்ம நேற்று தோட்டத்தில் பேசணும் தானே. சரி, நேற்றுலேருந்து வந்து அவனுங்க உடைக்க முடியும். இன்றைக்கி நம்ம கேஸ் ஜெயிச்சா கூட நேற்றுலேருந்து அவங்களுக்கு உடைக்க முடியும். இது புரியுது தானே? ஓகே. ரெண்டாவது வந்துட்டு இன்றைக்கி கேஸ் ஜெயிச்சிருந்தோம்னாக்க இவ இருக்காள் அந்த ஜட்ஜு, இவ வந்து 41 பேரும் வந்து அவள் கேஸ் ஓடணும். இப்போ 40 பேர் வந்து நம்ம கோர்ட்டில் ஏற்றுவோம். அவளுக்கு இது பெரிய அது வந்து அவளுக்கு பிரச்சனை. அதனால கேஸ் ஆரம்பிக்கிறது முன்னாலே எல்லாத்தையும் உழுக்கு ஏன் போக சொல்லியிருப்பான்னு நினைக்கிறீங்க? ஏன்னா அவளுக்கு தெரியும் என்ன மாதிரி தீர்ப்பு கொடுத்தா மக்கள் கடுப்பாக இருப்பாங்க வெளியேன்னு சொல்லி தான் உழுக்கு வந்து தீர்ப்பு கொடுத்துருப்பா. அப்படின்னா கேஸ் நடக்காது முன்னாலே மண்டல சுண்டல் இருக்கு. அவருக்கு எப்போதும் கேஸு கட்டுறது நீதிமன்றம் தீர்ப்பு கொடுப்பாங்க. ஓகே. ஸோ இப்போ வந்து கேஸ் வந்து இன்னைக்கு தோத்துட்டோம், போராட்டம் தோத்துட்டோமா? இல்லை. இதுதான் நம்ம தெளிவாக இருக்கணும். கேஸ் வந்து இன்னைக்கு தோத்துட்டோம், அந்த கேஸ்க்கு வந்து அப்பீல் பண்ணுவோம். ஆனால் போராட்டம் வந்துக்கிட்டு போராட்டம் என்ன நடக்கும்? தொடரும். ஓகே. ஸோ பாலா சொன்ன மாதிரி அந்த இன்னைக்கு நாளான்னைக்கு இன்னும் அது பிரச்சனை இல்லை. அவள் எப்போ வரானுங்களும் நம்ம தயாராக இருக்கணும் நிப்பாட்டத்துக்கு. எல்லார் நாட்டிலும் எஸ்டேட்டில் இருக்க மாட்டாங்க, வேலைக்கெல்லாம் போயிடுவாங்க. ஆனால் கான்டாக்ட் பண்ணி அந்த டைமில் வந்து நம்ம நிப்பாட்ட முடியும். ஓகே. பார்ப்போம், அவனுங்க துணிச்சலில் வரானுங்களா உடைக்கிறதுக்கு பார்ப்போம். நம்ம வந்து நிப்பாட்டுவோம். சரியா? ஓகே. ஸோ ஓகே, வேறு ஏதாச்சும் கேள்விகள் இருந்துச்சுன்னா இல்லாட்டி நம்ம மிச்சது அந்த எஸ்டேட்டில் பேசுவோம். ஓகேயா? சரி, ராத்திரி 8 மணிக்கு தோட்டத்தில் கூப்பிட்றோம். லாயர் ரவி என்ன சொன்னார்னா, நம்ம டிபிகேஎல் கேஸ் டிபிகேல வந்து சூ பண்ண வந்து குற்றமா, நம்ம வந்து தவறான பார்ட்டியை சூ பண்ணிட்டோமா. அதனால் வந்து ஒன்று ஞாபகம் வச்சுங்க, டிபிகேக்காரன் உடைக்க வந்தானா நம்ம இப்ராஹிம் சொல்லிட்டு இருப்பாங்க. நானும் அவன் நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன். இந்த நேரம் வந்து ஜாவி தான் சொந்தம். இப்போ ஜாவிகாரன் வந்து நம்மகிட்ட பேசிட்டோம். டிபிகா வரக்கூடாது உள்ளுக்கு. டிபிகாரங்க உரிமை கிடையாதுல்ல. நம்ம அவன் மேலே போட்ட கேஸ் வந்து தப்பான கேஸ் இல்லை. நம்ம வந்து kita salah orang bukan, so jangan jangan apa tu. Kalau apa-apa dipikir mari panggil Jawi mari. You bukan tanah you, ni Jawi punya tanah. So kita tak payah jangan bagi dia ke masuk. Nanti apa-apa lepas kita tengok apa dalam buat. Mahkamah bukan untuk kita, untuk kerajaan lah.